Собственно, сегодня я бы хотел поговорить на такую более отвлеченную тему от английского, но в то же время про английский язык. Не только про английский, но в принципе про жизнь, да, то есть более такая, как бы скажем, философская тема. Но я все же хочу, чтобы вы посмотрели это видео до конца и поняли какую-то ключевую идею, которую я собираюсь сказать. Вполне возможно то, что под таким углом на английский язык вы еще не смотрели, и в какой-то степени это может послужить вам как какой-то мотивацией, да, для изучения, опять же, английского. Либо, может, у кого-то есть мысли такие сложились при обучении, что вот это очень тяжело, вот у меня там не получается что-то, и как раз это видео будет в этом случае вам подходить. Для тех, кто не знает, что я на этом канале на текущий момент делаю, я практикую свой английский, свою речь, и в то же время делюсь какими-то своими полезными замечаниями, фишками и так далее. И первую часть видео я буду говорить, опять же, на английском языке, а уже вторую часть я скажу ту же самую мысль, только на русском. Поэтому для вас это может послужить как практика, опять же, восприятие на слух. А потом вы просто в конце можете прослушать уже на русском языке, что я говорю, и сравнить, да, вот на английском и на русском языке, понять, где вы так, получается, перевели, где немножко ошиблись. Так, ну и, в принципе, давайте начнем. So, today the main topic of my video is suffering. I believe that the majority of people nowadays expect life to be easy and fun. However, as you may know from your personal experience, life is not that easy, yeah? It seems to me that most people try to avoid suffering, yeah? We all know some situations in our life when things are difficult. I mean, you probably noticed yourself that you had some tough things that were going on in your life. You had some troubles, some problems that you need to solve. And I just want to say that life is quite interesting and hard thing at the same time. Unfortunately, as I said, people try to avoid responsibilities, difficulties, problems. We try to avoid these things. We want life be easy. However, it's not. Yeah. So, suffering, yeah? I think that we should be grateful for suffering, and I hope that you suffer. Of course, I mean in a positive way. I don't want people to suffer in a bad way. I'm talking about suffering like suffering which helps you develop yourself, yeah? And you should know that new information is always suffering. When you try to learn English, it will not be easy. It will be suffering. You will suffer. Your brain will suffer because it's a thing that takes lots of energy, and our brain doesn't want to learn new things. That's why you will feel like I mean, developing new skills is always it's always hard. It's always difficult, and you will always suffer when you try to learn new things, especially if you learn a language. Yeah, for example, it's not
easy for me right now to speak in English. My brain is not developed. My brain doesn't have the skill like speaking fluently. That's why it's suffering right now. You're probably suffering right now too, because you need to listen to me and you need to understand me. That's why it's also suffering. The main idea of this video is that we need to choose what we want to suffer from. There are two options. You can first, you can suffer from life circumstances, yeah. If you don't want to take actions, if you want to live a passive life, yeah, you will always be in life circumstances. Things will always happen to you, and you will always need to react to these things, to these problems. And another option, yeah, the second one, is you need to choose what you want to suffer from. For example, I want to suffer from learning English because I know that it will help me in the future eventually. I want to suffer from another things. For example, I want to suffer from building my strong and beautiful body, yeah? Because I train in the gym, I work out. Of course, I'm not resting there. I train, my body suffers, my body tries to build these new muscles. It's always suffering, it's always not that easy. But this suffering is better for you. You will always have problems. You just need to choose what kind of problems do you want to have. For example, yeah. There are two options, yeah. Right now you have a job and you have a salary. Probably it's like basic. It's not low. It's not that high. You just have a salary, yeah. And let's imagine that your boss comes in and tells you that you can get a promotion, you can have a higher salary if you learn English and move to another country. Or there is another option. You can just stay at your level and get the same salary you had before, yeah. These notifications just pisses me off. So you just need to think about these two options. If you choose the first one, learning English, moving to another country, you will suffer probably because you need to learn these new things, you need to move to another country, you need to get used to these circumstances, yeah? It's suffering. Or there is another option. You just stay here in your country and you don't learn anything, you just get the same salary. It will always be suffering. It will always be suffering, yeah. Because why? You may ask a question, why? I just stay in my comfort zone, I don't suffer. You will suffer in the future. When you will need money to build your car, for example, or even to buy a new flat. Maybe you will need money to help your relatives and family and parents, yeah? Maybe there will be some problems with someone's health. You need money, yeah? And you will suffer in the future. So these two options are both connected with suffering, yeah? That's why you need to choose what you want to suffer from. I believe you get me. I believe you understand me. Yeah, of course, learning something new takes work, hours, dedication, yeah.
but it will lead you to growth eventually, yeah? Yeah. Of course, you will have some failures, setbacks. Of course, there will be some difficult situations, some problems that you need to solve. However, it will eventually lead you to growth. Even if you go through these like life situations, yeah. I firmly believe that in the future, when you pass these life situations, you will be grateful for these things happen to you for the rest of your life. So, yeah. Yeah. So, as I said, two options. First one, you suffer from life circumstances, life happens to you and you live not proactive life. Or another option, you choose things that are difficult. You understand that it is difficult and you will suffer this way or another. However, you need to choose the right form of suffering, yeah, the right way of suffering. And if you choose the right way, eventually you will achieve great results, you will achieve your goals and you will be happier, yeah. However, I still believe that people are not created to be always happy. Think about our ancestors, yeah? People outside were hunting like animals, wild animals in the forest, yeah? Probably they were not that happy, they were suffering at this time. But when they catch this animal, yeah, they instantly had this short period of happiness. And our life is built to suffer. And we just have these short periods of time when we can feel happy moments, yeah, when we can live happy moments. And these happy moments of happiness are like we need to value them, yeah, because they are too short. And another part is just suffering. The shortest part is happiness, and the biggest one is suffering. So you will suffer anyway. But you can choose what you want to suffer from. Do you want to suffer from alcohol? Do you want to suffer from low salary? Do you want to suffer from the job you hate, people you don't like any other things, yeah? Or you will suffer from difficulty, or you will suffer from learning new things, building your body, yeah, learning English. It's just up to you. I knew that I choose to suffer from those things. I want to be a better version of myself every day, consistently for the rest of my life. And I hope that you will also choose the right way. Теперь давайте немножко на русском языке опять же скажу пару слов. Так или иначе, мы все равно будем страдать в той или иной ситуации. Вы либо страдаете от того, что вещи происходят с вами, какие-то, да, плохие, там низкая зарплата, там болезнь в семье у кого-то, еще что-то. Так или иначе, вы все равно будете страдать от этих вещей. Другой способ страдания – это осознанное страдание, да? Когда вы выбираете те вещи, над которыми вы хотите страдать. Например, когда вы учите новый язык,
Вы будете страдать в любом случае. Ну, страдать это, ну, как бы условное обозначение, да. Я имею в виду сложности различные. Вы все равно будете испытывать эти сложности. Вам все равно будет неприятно учить что-то новое. Вам все равно будет сложно это делать. И вы будете страдать, да. Ваш мозг будет меняться, и из-за этого он будет страдать. Но подумайте, когда вы страдаете от этих вещей, к сожалению, камера на телефоне умерла, поэтому мне приходится страдать, перезаписывать вот этот небольшой кусочек окончания, да. Так вот, подумайте, над чем вы хотите страдать. Либо это будут какие-то негативные вещи, которые будут влиять на вашу жизнь, либо вы сами будете влиять на вашу жизнь, выбирая то, над чем вы хотите страдать. Какие-то положительные вещи, которые вас развивают, делают лучше, либо какие-то негативные. Выбора как такового нету. Тут выбор без выбора, да. Либо страдание, либо страдание. Вопрос только в том, какое. Большинство людей просто плывут по течению. Они выбирают ничего, да, но так или иначе они все равно заканчивают тем, что страдают от чего-то. А меньший процент, он идет осознанно на какое-то страдание, да. Поэтому в этом, в принципе, и ключевая идея этого видео. Поэтому держите в голове, когда учите английский язык, что вы выбрали путь страдания, который выбирает малое количество людей. И в конце концов, вот этот вот путь приведет вас к каким-то результатам, к достижению чего-либо в жизни, и вы будете довольны собой. Вы будете благодарны за то, что вы выбрали именно этот путь, а не другой. Как-то так. Поэтому, в принципе, на сегодня, я думаю, все. Я слова использовал, которые в целом хотел. Да, и если кто не знает, чем я вот тут вот занимаюсь, почему я выписал слова, можете посмотреть видео про лексическую воронку. Там я подробно рассказываю, почему я такими вещами занимаюсь. Как-то так. Поэтому, опять же, спасибо за просмотр. Можете написать свои какие-то мысли в комментариях. Будет интересно почитать. И, в принципе, все. Можно выключать.